Lesson 43. Typical regular verbs with ARE endings, future tense. Lezione 43. Verbi regolari terminanti in are. Futuro indicativo. I will speak with my family. Parlerò con i miei. Parlerò con i miei. Will you speak with your mother? Familiar. Parlerai con tua madre? Parlerai con tua madre? Will you speak to your father? Polite. Parlerà a suo padre? Parlerà a suo padre? She will speak with her sister. Parlerà con sua sorella. Parlerà con sua sorella. He will speak with his daughter. Parlerà con sua figlia. Parlerà con sua figlia. We will speak to our son. Parleremo a nostro figlio. Parleremo a nostro figlio. Will you speak with your brother? Plural. Parlerete con vostro fratello? Parlerete con vostro fratello? They will speak with their female teacher. Parleranno con la loro insegnante. Parleranno con la loro insegnante. John will talk to the waiter. Giovanni parlerà al cameriere. Giovanni parlerà al cameriere. The boys will talk to their teachers. I ragazzi parleranno ai loro insegnanti. I ragazzi parleranno ai loro insegnanti. Thank you for watching. Hope today's lesson clear to you. If you have not subscribed to the channel yet, please do like and subscribe. Leave us a comment and click the notification bell. You will be notified as soon as we upload new videos. Just to inform you that in the next lesson, I'm going to bring you a very important lesson up, so don't miss it. Stay tuned. I'm sure the next lesson differently will help you.